Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Governments must prioritize water investments in national budgets. At least 5% of the national budgets should be allocated to water and sanitation. Mo dikgang tseno re utlwa fa Afrika e tlhoka go baya kwa setlhoeng tlhabololo ya mafaratlhatlha a tlamelo ya metsi. We know the culture, which is still persisting, that does not see a place for a woman to play a significant or a prominent role in the public life. Mo go tsa boditšhaba naga ya Namibia e ikanisa presidente ya yona e ntšhwa ka moso. The MPC decided to keep the policy rate unchanged at 7.5%. Banka ya Reserve ga ya fetola seelo se ya dimang dibanka madi ka sona le mororokelo ya inflation e le ka fa tlase ga taolo. Mo metshamekong, tona metshameko ya naga ya Zimbabwe ke mosadi wa ntlha go tlhophiwa jaaka presidente ya IOC. Dumela mogedi yo montle. Tsa maitsebeng ano ke di suga di mo dire ka nna Mpho Teme wa mogetswe. Mo presidente wa maloba wa Tanzania yo gape a tshwaraganetseng bodula setilo jwa setlhopha sa tiro sa boditšhabatšhaba sa dipeeletso mo mafaratlhatlheng a metsi mo kontinenteng ya Afrika jaaka ya Kikwete o ikuetse go dinaga tsa Afrika go dirisa diperesente di le 5 tsa ditekanyetsokabo tsa tsona go tlamela baagi ka metsi le go tlhabolola kgelelo leswe. A re seno se tla thusa tshalelo morago mo tekanyetsokabong ya ngwaga ya dibilione di le 30 mo go tlameleng maAfrika ka metsi. A re fa Afrika e ka se beele madi ano thoko, gona kontinente ga ene e fitlhelela maitlhomo a Sustainable Development Goal a 2030 a go tlamela baagi ka metsi. Afrika e tlhoka go baya kwa setlhoeng mafaratlhatlha a metsi ka ntlha ya fa e le motheo wa kgolo ya ikonomi le tlhabololo. Se ke molaetsa o tswang mo kopanong e tlhagolelang tsela kopano kgolo e ka ga dipeeletso tsa metsi ya mokgatlho wa dinaga tsa Afrika AU e tshwarelwang kwa Cape Town ka Lwetse. Baeteledipele ba Afrika ba rotloediwa go baya kwa setlhoeng madi a tla agang mafaratlhatlha a metsi. Our call for action today is clear. 1. Governments must prioritize water investments in national budgets. At least 5% of the national budgets should be allocated to water and sanitation. It is important to remember that 300 to 400 million Africans do not have access to clean drinking water, and 700 million are without access to good sanitation. Kikwete a re fa fela go ka rebolwa $20 di le 20 tsa di le 15 tse di tlhokegang ka ngwaga go dipeeletso tsa mafaratlhatlha a metsi, se ne se tla raya gore go tla bo go tlhaela fela $30 di le 30 ka ngwaga go fitlhelela maitlhomo a SDG. It should be important that the upcoming the African Union Water Investment Summit results in integration of Africa's water investment agenda into the G20 development priorities. G20 leaders should recognize water security as a fundamental driver of economic stability, climate resilience, and social development, especially on the African continent. Go buikuelo jwa gore go tlhokega mekgwa e tshwaraganetsweng ya matlole, yona e ka akaretsa matlole a tlhabololo le tirisano mmogo magareng ga lephata la puso le la poraefete go samagana le matlole a tlhaelang. We want partners who respect us. Partners who respect us and see us as their colleagues and not to come and dictate to us. Yes, we might be seen poor, but we are very rich as this continent.
If we could change the mindset in the continent and know what are the first things that must be done in our continent. We're here to consolidate the roadmap towards August. Tswelelo pele malebana le diprojeke tse di tlileng go neelwa matlole e tlile go tlhokomelwa ke AU. Afrika Borwa e itlamile gore ditshwetso tsa kopano kgolo ya dipeeletso tse di ka ga metsi ya AU e tla nna tsona di gakololang kantoro ya moporesidente wa Afrika Borwa mo setlhopheng sa dinaga tsa G20. Re sa le mo go tsa Afrika, moporesidente yo rolang marapo wa kwa Namibia Nangolo Mbumba o ikuetse go baagi ba naga eo go ema nokeng moporesidente yo tlileng go se kokomala Netumbo Nandi Ndaitwa yo tlileng go ikanisiwa ka moso. O tla bo a tsena mo ditlhakong tsa moporesidente wa nakwana Mbumba go latela leso la moporesidente wa maloba Hage Geingob. Moporesidente wa Namibia Nangolo Mbumba o ile a kgetho etella pele naha ka mora ho hlokahala ha moporesidente wa bona Hage Geingob ka mora dikgetho tse matla le diphephetso tsa makgotla a dinyewe. Windhoek e itukisetsa tlhomamiso ya moporesidente e motjha Netumbo Nandi Ndaitwa. We know the culture which is still persisting that does not see a place for a woman to play a significant or a prominent role in the public life. Motlatsa moporesidente wa mehleng Afrika Borwa Phumzile Mlambo-Ngcuka o re ba thoholetsa baahi ba Namibia ka kgetho ya bona. Congratulate Namibia for having a president-elect who is a woman, because women's leadership and representation is one of the areas that we have not really done well in since Beijing. Moporesidente Cyril Ramaphosa e tla ba karolo ya ketsahalo ena Namibia. President tomorrow will attend or undertake a working visit to the Republic of Namibia to attend the inauguration of the president-elect, Mrs. Netumbo Nandi Ndaitwa. Nandi Ndaitwa e tla ba mosadi wa bobedi ho ba moporesidente lebatweng la SADC e mong moporesidente ke wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Ke Ditaba Sotetsi, SABC News. Faretswela pele lekoko la umkhonto wesizwe le kaile phenyo ya lona mo ditlhophong tsa bogareng kwa profenseng ya Western Cape jaaka e dirang history mme e le tshimologo ya dikgolo tse di tlang tsa go gapa dikgaolo tlhopho pele ga ditlhopho tsa ngwaga o tlang tsa dipuso selegae. Lekoko kganetso le gapile kgaolo tlhopho e le nngwe mo mmasepaleng wa Saldanha go tswa go lekoko la ANC. Le sa le theilwe lekoko le gapile ditiro di le tlhano go tswa go ANC. Ka bagare mo Gauteng ANC santse e kakatletse Ward 59 mo Johannesburg le Ward 1 kwa masepaleng wa Joe Morolong kwa profenseng ya Northern Cape. We welcome the Umkhonto wesizwe win, and we know that this is only the beginning, that Umkhonto wesizwe party will win further wards in the Western Cape and throughout the country. This also comes off the back of a win in the KZN region, being with Richmond, where Umkhonto wesizwe also won there, outperforming and outshining all parties that believed Richmond was a stronghold in that ward. There's going to be more wards to come, and this is just but the beginning of the Umkhonto wesizwe machinery leading up to the local government elections 2026. Sepodisi se tswile letsholo go batla babelaelwa morago ga go thuntshiwa le go bolawa ga batho mo ditlhaselong di le pedi tse di samaneng tse di latotseng matshelo a batho ba le supa. Go ya ka mapodisi, thuntsho eo ke ya morago ga ura ya bosupa mo mosong.
ba re ba belaela fa tiragalo eo e ka tswa e golagana le kgotlang magareng ga mekgatlo ya di-taxi e sa utlwaneng e dirisang renke e. A group of about 6 men driving in a blue VW Polo, they came to this taxi rank here in Doornfontein and they started shooting at people. And after they have fled, it was realized that about 4 people had been died. They were declared dead on the scene. Out of those 4 who were dead, one of them is a taxi driver, one a queue marshal, and 2 of them, they are hawkers who are selling here on the taxi rank. And then also 3 more people were also injured and they were taken to hospital. Out of all those 3 people, one of them is a university student, while the other one is a taxi driver and one was a passenger. Go santse go sa itsewe gore tiragalo e golagane le enngwe ya laboraro bosiu kwa batho ba le bararo ba bolailweng ka go thuntshiwa kwa renkeng ya di-taxi ya Zonkizizwe. Mapodisi a rometse setlhopha sa matseka go batlisisa se se ka tswang se bakile dipolao tse. At the moment, it is still early stages. As you can see, the scene is also still early and the police are still combing the scene also to see if they can find any pieces of evidence. So right now, I cannot confirm anything, but all I can say is that we do have a dedicated team of investigators who will be investigating on this matter. Gareng ga bao ba thuntshitsweng ke moithuti wa university yo neng a ya dithutong. Seno se tshositse thata baithuti ba ba nnang gaufi le lefelo la tiragalo. This is very sad because after everything that has transpired, having to know that you have to pass here every day. I really don't feel safe anymore because now we pass here every day, around 7, 8, anytime. But now it's so sad that one of our students were part of this. Honestly, I'm traumatized because when I woke up in the morning going to school, I had to see corpses lying outside. Ga go ise go tshwarwe ope mabapi le dipolao tseo go latela thuntsho eo. Offense Stimo, SABC News, Johannesburg. Mo tsa ikonomi, banka ya reserve ga ya fetola selo se ya di banka tsa naga madi ka sona. Le mororokelo ya inflation le ka fa tlase ga taolo. Ya re tshwenyegile ka gore maemo a ga jana boditšhaba a ma inflation. Seelo sa banka e tla dimang tse dingwe madi ka sona se ema go diperesente di le 7.5 mme dibanka tsona di tla felela go diperesente di le 11 fa di adimisana ka matlole. Banka ya reserve ya re tshwetso ya go se fetole seelo e bakwa ke go sa tsepameng ga maemo mo lefatsheng mme se pateleditse gore e nne kelotlhoko mo ntlheng eno. Banka ya bogareng e lemogile gore seelo se se kwa godimo sa kgwebisano se se duelelang go ralala le maphata a le mmalwa a ikonomi le maemo a go nna kgatlhanong le seno a bakile gore ba se kgone go bonela pele maemo le go sa tsepameng ga ikonomi. Seelo sa kgolo ya ikonomi ya selegae se buseditswe morago ka 1.7% ka ntlha ya kwelotlase ya tlhokego ya dikuno le kgonagalo ya dikgoreletsi mo go tsamaisiweng ga tsone. Mosisi wa banka ya reserve le setja kganyago a re ga jana go lebega inflation e le mo taolong mme e solofetswe go nna ile kwa tlase ga seelo se se mo bogareng sa 3.6% monongwaga. The MPC decided to keep the policy rate unchanged at 7.5%. 4 members preferred this action, while 2 favored a cut of 25 basis points. For several quarters, we have enjoyed rising confidence in South Africa with a smaller country risk premium and lower bond yields. Moitseanape mongwe wa tsa ikonomi a re jaaka go na le go sa tsepame mo maemong a lefatshe ka bophara go dira tlhaloganyo gore seelo se ka sa fetolwa. The global risks in particular, they are the ones that are difficult to assess, and if you have an inflation that is benign, lower than 4% for this year, but if you look through your forecasting horizon, you see some increase that goes towards your midpoint. With all these uncertainties, it makes sense to sit tight and try to assess the incoming policies and the implications on your inflation. Badirisi ba solofetswe go tswelela go utlwalelwa ke tlhatlhwa e kwa godimo ya go tshela jaaka seelo se sentšha se se kwa godimo sa lekgetho la badirisi se simolola motsheganong.
consumers are not going to be happy because, according to them, interest rates are still on the higher bend, and I think in reality, everyone is looking at their pockets, especially now with the announced VAT increase. So people are essentially, assuming that it's going to be tough times going forward. Baitseanape ba tsa ikonomi ba re jaaka go lebilwe gore inflation e tla tswelela go nna mo taolong go santse go na le kgonagalo ya gore e fokodiwe gape moragonyana monongwaga. Badira moepong ba feta lekgolo ba tlhotse ba gwantetse kwa moepong wa South 32 kwa Hotazel kwa Kuruman. Badiri ba maloba ba ngongorega ka gore ba na le malwetse a tshwana le silicosis ao ba boneng ka nako eo ba neng ba direla moepo mme ba lopa phimola keledi le dituelo tsa madi a dishere tsa bona. Badiri ba maloba ba moepo ba batla se se ba tshwanetseng ba latofatsa botsamaisi jwa moepo ka go batlogela ba gaeletswe. Badiri ba ne ba thapiwa ke ditlamo tse di farologaneng tsa moepo o tlhagisa manganese go akaretsa Samanco, BHP Billiton pele moepo wa South 32 o tsaya marapo. Operation Dudula e eteletseng mogwanto ya re badiri ba tshwanetswe ke go duelwa madi a bone. Go na le batsadi ba ba kgaogetsweng matsogo mo diplanteng, ba bangwe ba shile mo mining go ile melora hela go gae. Re batla gore mine e tseme ikarabelo a yone. Go na le ba ikile ba hisiwa ke metlakase mo re na le maikutlo a gore company ga ba direla se se molemo around those days. So re batla all those records tsa basebetsi ba lemetseng mo mining re dule mo fatshe company re tla ka bopaki le bone ba tla ka bopaki wa bona. Ra tswa jalo mo mining ha se go re patala e sa le re letetse ha se ba le ba re ne reply. Ke tswa go bereka ke tswa mo ke na le 35 years ke bereka ke le unfit for work o ga skek for the work mme ke shutluwa jalo ha ke tswa mo ke be ke sa duele ke tshwisiwa. Batsamaisi ba South 32 ba re ba tla sekaseka memorandum ono mme ba tla araba mo nakong e sa fediseng pelo. I'm acknowledging the receipt of the memorandum, but it says it asks us to respond within 2 days. We will consider all of that, and that's all I'm prepared to say for now. Badiri ba maloba ba re moepo o reteletswe ke go araba memorandum wa bona ka Ferikgong jaanong ba ba neetse malatsi a le mabedi go araba. Mo metshamekong Kesti Coventry wa kwa Zimbabwe o tlhophilwe go nna presidente wa bolesome wa komiti ya boditšhabatšhaba ya di-Olimpiki IOC. Coventry o voutetswe ka bontsi kwa kopanong ya bokgolo 44 ya IOC kwa Pylos, Greece, mme o tlile go tsena mo maemong a presidente yo rolang marapo Thomas Bach dingwaga di le robedi tse di latelang. Mogadisi wa Banyana Desiree Ellis a re o tshwenyegile thata ka tlhokego ya metshameko ya batshameki ba ba leng mono gae dikgwedi di feta fela 3 pele ga metshameko ya mogope wa kontinente wa basadi e tshamekelwang kwa Morocco. Se ka gore metshameko ya Hollywood Bet Super League e sekegilwe fa go tsweletswe ka dipuisano tsa baetletsi le botsamaisi jwa kgwele ba SAFA. Ellis o tlhophile setlhopha se se tileng sa metshameko ya botsalano kgatlhanong le naga ya Malawi mo kgweding e tlang. Go šetše dikgwedi tšeo e ka bago tše tharo pele ga tournament ya WAFCON gomme maikemišetšo a mohlahli Desiree Ellis ke go šireletša sefoka se. Tournament ye e tlo ralokwa go tloga ka di 5 go fihlela ka di 26 tša kgwedi ya July. Ellis o re o šetše a thomile go oketša palo ya baraloki bao ba ka kgonago go raloka tournamenteng ye. I think it was important for us. We had challenges November last year with injuries, with visa issues, exams, players playing finals in their countries, and the year before we had the same challenge. Efela Ellis o kgethile sehlopha se matla go tlo raloka dipapadi tše pedi tšeo di tlago kgatlhanong le Malawi. Ellis o re Malawi
ke sehlopha se matla. They bring the physicality. They also play a lot on the transition. Yeah. Defensively, they are sound. Aerially, they are very good. So those are stuff that especially aerially at times, especially at set pieces, you know, we've had a challenge with that. You know, defending sometimes, not defending sometimes, but also the pace that they bring within their team, a little bit similar to Ghana. Ligi ya basadi ya Hollywood Bets mo nageng e emishitswe nakwana. Gomme Ellis o tshwenyegile. I'm sure clubs, coaches are scratching their heads in how they train now because the pre-season is done. It's also concerning with regards to game time. You know, it's WAFCON year. And already, you know, we have a challenge with players not being match fit. You know, Sundowns have played 1 game, some have played 2. Ellis ore papadi yeo e tlago ke ya go laela mahlwadi bona noko matlou yo a ralokile go dipapadi tše 174 sehlopheng sa naga. This will be a farewell game. I think she served the country with aplomb. I think if you go back, she started out as a striker. And then when she started playing defender, everybody said, but she became one of the best defenders we've ever had. And it's a thank you for her service. I don't think we can thank her enough. I don't think we can because of the service that she's given. And I've had conversations with her. Banyana ba mo go Group C tournamenteng ya lenyaga kgatlhanong le Ghana, Mali e šitana le Tanzania. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Johannesburg. Di ne di le kalo tsa maitsiboeng ano mogedi yo montle. Gakologelwa gore dikgang tseno di a bonwa mo mafaratlhatlheng a YouTube, Facebook, X le WhatsApp. Tse di latelang dikgang ka moso ke tsa loleme lwa Sepedi ura borobedi gona mo kanaleng e. Tsamaya mabosa di latela ka mo dire ka nna Boinelo Molebima. Anna Boroko. ke leboga musiki le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosegonjo fa re lebelela bophirima jwa naga bo tla itemogela pula diperesente di le 60 karolo ya Gauteng le bokone bophirima le teng go tla nna le pula ya diperesente di le 30 ka moso dipula di a tswelela mo bophirima jwa naga fa re lebelela bogare jwa naga go tla nna le pula diperesente di le 30 karolo ya Limpopo le Mpumalanga le tsone di tla itemogela pula ba maemo a bosa ba re tsibusa ka pula e matla mo karolong ya Kapa me fa re lebelela bontsi jwa naga bo tla nna le gone go apoga pula e matla e na le gone go tswelela gape ko karolong ya Kapa fa re lebelela ditemperature tsa rona Gauteng Pretoria ka digata di le 16 go a go di le 26 Johannesburg ka digata di le 14 go a go di le 24 fa re lebelela Limpopo le temo provinceng go tla nna le pula Zanini ka digata di le 18 go a go di le 29 Polokwane ka digata di le 15 go a go di le 27 Mpumalanga le teng fa re lebela mo provinceng go tla nna le pula Middelburg ka digata di le 12 go a go di le 25 Mkhondo ka digata di le 13 go a go di le 27 fa re lebela Emelo ka digata di le 11 go a go di le 25 KwaZulu Natal mo provinceng go tla nna le gone go na le tlhabo letsatsi mo botlhaba jwa province Richards Bay ka digata di le 17 go a go di le 32 Pietermaritzburg ka digata di le 13 go a go di le 30 mo Thapameng Eastern Cape le teng go tla nna le pula mo bophirima jwa province fa re lebella Komani ka digata di le 14 go a go di le 30 Makhanda le teng go tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 30 Gqeberha ka digata di le 19 go a go di le 27 Western Cape mo provinceng go tla nna le pula Riversdale ka digata di le 20 go a go di le 29 Mossel Bay ka digata di le 18 go a go di le 24 fa re lebela Beaufort West go tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 30 Northern Cape mo provinceng le teng go na le pula Carnarvon ka digata di le 22 go a go di le 28 Kuruman ka digata di le 17 go a go di le 27 Free State le teng go tla nna le pula Welkom ka digata di le 15 go a go di le 29 Viepenar ka digata di le 14 go a go di le 27 a re lela mo bokone bophirima go tla nna le gone go nna le pula Mahikeng ka digata di le 15 go a go di le 26 Tosca ka digata di le 19 go a go di le 29 fa re lebela Taung ka digata di le 16 go a go di le 28 mme mo gaetse maemo a bosa a felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.